İyi günler sayın izleyicilerimiz. Programımıza devam ediyoruz. Programımızda çok önemli konuklarımız var. İsrail'den gelen Sayın Haim Drukman var. Orthodox Haham ve eski politikacı, eski Din İşleri Bakan Yardımcısı, Knesset'te görev almış. Dini okul başkanı aynı zamanda. David Stav var bizimle birlikte. Rabbi David Stav. İsrail'deki Dini Tzohar Rabbinical Organizasyonunun kurucusu ve başkanı, Petach Tikva'daki Hesder Yeshiva Akademisi'nin başkanı. Aynı zamanda yine bizlerle birlikte olan Rabbi Rafael Feurstein var. Dini Tzohar Rabbinical Organizasyonunun kurucu hahamlarından, Kudüs'teki ulusal dini topluluk haham olarak atandı. Sıklıkla konferanslara katılıyor da. Buyurun hocam inşallah. Evet, misafirlerimize hoş geldin diyorum. Hepsi hoş geldiler, sefa geldiler, şeref verdiler, onur verdiler. Peki. Sizleri Hazreti İbrahim'in evlatları olarak, Hazreti İsrail'in evlatları olarak şefkatle, muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Sizlere gelecek bir tehlikeyi hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Ona karşı elimizden geldiği kadar, gücümüz yettiği kadar sizlere sahip çıkan, sizlere şefkat gösterten bir tavır içerisinde olduğumuzu da belirtiyoruz. Thank you very much. Maşallah. Geçici böyle gerilimler, geçici sanki bir sıkıntı varmış gibi olan durumlar hiç önemli değil. Bizim millet olarak sizlere bakış açımız çok önemli. Türk milleti olarak biz Musevileri, Hazreti İbrahim'in evlatlarını şefkatle seviyoruz. Koruyup kolluyoruz. Daha önce de Osmanlı döneminde de biz bunu gösterdik. İspanya'dan aldık. Sizleri getirdik. En güzel şehrimiz olan İstanbul'da en güzel şekilde ağırladık. Peygamber Efendimiz zamanında da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cübbesini çıkarıp altlarına seriyordu Musevilerin. Onlarla sohbet ediyordu. Onlara şefkat gösteriyordu. Peygamberimizin hanımlarından bir tanesi Musevi asıllıydı. Biliyorsunuz. Evet. İnşallah. Kur'an'da da aynı şekilde Musevilerle evlenebileceğimiz, yani o Musevilerden hanım alabileceğimiz, onların yemeklerini yiyebileceğimiz, onların ziyaretlerine gidebileceğimiz bize açıkça belirtiliyor. Ayrıca İsrail'de sizin yerleşik yaşamanız, bakın Kur'an'da Cenab-ı Allah İsra Suresinin 104. ayetinde şeytanı Allah'a sınır ve onun ardından İsrailoğullarına, Yakupoğullarına söyledik. O toprakta oturun. Ahiret vaadi geldiğinde hepiniz derleyip toplayacağız. Demek ki İsrailoğulları o bölgede yaşayacaklar. Onların yurdudur. O bölgede barınmaları Kur'an'ın da bize işaret ettiği bir gerçektir. Bizim inancımıza göre inşallah Mehdi devrindeyiz. Hazreti Mesih'in, Kral Moşiyah'ın, Şiloh'un devrindeyiz. Bütün bölgede, bütün dünyada bir barış ve esenlik devri içerisine girdik. Bu barış ve esenlik devrinde silahlar kalkacak, kan tamamen duracak. Tevrat'ın açık hükmüdür bu. Peygamberimizin hadislerinde de açıkça belirtilen bir şeydir. İnsanların burnu dahi kanamayacak, damla kan akmayacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Kral Moşiyah yani Mehdi devrinin bir güzelliğidir. Uçsuz bucaksız bir özgürlük ve güzellik, sanatın ve bilimin hakim olduğu bir hoşluk ortamı olacak. Evet, Tevrat'ta da bu hükümler çok açıkça anlatılıyor. Aynı şekilde hadislerde de Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde de bu çok açık anlatılıyor. Bakın mesela Yahuda'nın mektubu 1'e 24. Kurtarıcınız tek Allah, sizi düşmekten alıkoyacak, büyük sevinç içinde lekesiz olarak yüce huzuruna çıkaracak güçtedir. In chapter Psalms 132, verse number 1, how good and pleasant it is when brothers live together in unity. In chapter Kings 4-24, for he, Solomon, ruled over all the kingdoms and had peace on all sides. In Proverbs 12-20, there is deceit in the hearts of those who plot evil, but joy for those who promote peace. In chapter Psalms 34-14, turn from evil and do good, seek peace and pursue it. Malachi chapter 2-10, did not one God create us? Why do we profane the covenant of our fathers by breaking faith with one another? In Psalms 37-37,
Consider the blameless, observe the upright. There is a future for the man of peace. In Psalms 120:7, I am a man of peace, but when I speak, they are for war. Isaiah 14:7, all the lands are at rest and at peace, they break into singing. Isaiah 60:17, instead of bronze I will bring you gold, and silver in place of iron. Instead of wood I will bring you bronze, and iron in place of stones. I will make peace your governor and righteousness your ruler. In Zechariah 9:10, and the battle bow will be broken. He, your king, will proclaim peace to the nations. And in Proverbs 25:21 and 22, if your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head, and the Lord will reward you. In Psalms 119:63, I'm a friend to all who fear you, to all who follow your precepts. And Zechariah 8:16 and 18, render true and sound judgment in your courts. Do not plot evil against your neighbor. I hate all this, declares the Lord. Again, the word of the Lord Almighty came to me. That is what the Lord Almighty says. Therefore, love, truth, and peace. In Psalms 120:6 and 8, may those who love you be secure. May there be peace within your walls and security within your citadels. For the sake of my brothers and friends, I will say, peace be within you. İşte Mehdi ile Mesih aynı kişilerdir. Aynı kişiler. Şiloh olarak da geçiyor biliyorsunuz. Tevrat'ta Şiloh olarak da geçiyor. Bu devirde bir mutluluk, sevinç, bereket ve bolluk devri olacaktır. Bu son zamandır. Yani kıyamet yakın artık. Bundan sonra öyle geniş bir vakit yok. Ne olacaksa artık bu devirde olacak. Biz de bu devirde ittifak ederek Hristiyan dindarlar, Musevi dindarlar ve Müslüman dindarlar ittifak ederek bu birlikteliği oluşturacağız inşallah. İnşallah. Bu oluşacak Türk-İslam Birliği silaha dayalı, tanka, topa dayalı bir birlik değil. Sevgi, şefkat, merhamet, dostluk, kardeşlik, bilim ve sanata dayalı bir birlikteliktir. Bu birlikteliğin vereceği güzel neticelerden bir tanesi de inşallah Hazreti Süleyman'ın mescidinin yeniden kurulmasıdır. Ama tabi burada Müslümanların dua etmesi, Allah'ın Mehdi'ye bizleri kavuşturması için dua etmesi, Musevilerin de Allah'tan Kral Mesih'i, Şiloh'u göndermesi için dua etmesi, samimi olarak bu istekte bulunması önemli. İttifak edilmiş olsa Hristiyan dindarlar, Musevi dindarlar, Müslüman dindarlar bu konu hemen çözülür inşallah. Bu da inşallah Türk-İslam Birliği ile oluşacak. Yani devletler bağımsız olacak. İsrail bağımsız milli vasfını koruyacaktır. Evet. Diğer devletlerde. O burada sadece sevgi, şefkat, merhamet ve barış hakim olacak. Bu anlamda Türk-İslam Birliği hakkındaki görüşünüz de. We are first of all very honored to be here. To hear those peaceful words which are coming from your sources, from your holy books, and to see such a leader like you talking peace, dreaming on Mashiach times, in such dark world which we are today, with so many evil things which happen. That's fresh air. That's the light of the sun in the dark night. And that's for us, rabbis, Jewish leaders from Israel, Rav Drukman, who is the main leader, and that's blessing. And we thank you for the ability and the honor to be here and to listen from you. In our holy sources, in the Bible, you are right. You mentioned so many paragraphs which talk about Mashiach times, which will be peaceful, no wars, to take the weapons and make the metal from the weapon, from the swords, and to make from them agricultural tools. That's our dream. That a wolf will play with a child, with a sheep, and as we mentioned, the child will put his hand on the hole of the snake, no fear, no blood.
that's we share the dream, we share the vision. We are together, brothers. Maşallah, maşallah. And for us, our Maimon, Rabbi Moshe ben Maimonides, he said, from the Jewish point of view, from the Bible point of view, from the Torah point of view, he said that the Islam and the Christianity bring the world to the belief in one God, are the steps of Messiah. So that's the point where we are and we share. We as Jewish leaders, and from our sources, it's not clear how will it be organized. We know, as Mr. Oktar said, that it will be independent Jewish life, and there will be independent countries and religions surrounding it, working together, everyone in his way, the one God. That's the way we believe and we look for, and we know that when Messiah will come, he will organize the world. How will he organize the world? It's a mystery. We don't know. We cannot say this way, another way. We know to bring the Jews to the country, as you said, and it touches. We are Holocaust survivors, and you touched our hearts. You touched our hearts with your deep and human and religious words. How will it be? What will be the way? What will it be the political power? We don't know. For us, we try to learn it in our sources. It's a mystery. He will decide. The Messiah is the messenger, the ambassador of God, will decide how to organize the world. We don't know exactly how. But we know one thing. Messiah will bring us to live together, to work God, to bring morality to the world, love to the world, a happiness to the world, just as you said, in the best way. Evet. Hadislerde geçen de bu şekilde. Buyurun. I would like to add a few things. I think that, as Mr. Oktar has mentioned before, the history of the relationship between Jewish people and Turkish people here in Istanbul and other places was so good. And we believe that a part of the process of bringing the King of the Mashiach to the world is to strengthen the relationship between all believers, to strengthen the love, the friendship between our people, between our religions, and this will be a reason for Mashiach to come sooner, to come quicker. As it's written in one of the sources, the King of the Mashiach is here. He's waiting for us. It's not only that we are waiting for him. He's waiting for us. Once we'll be more united, once we'll love each other much more, once we'll be more sensitive, as we have just heard from Mr. Oktar, then it will come to us. Evet, bizim inancımız da bu şekilde. Ben de Mehdi'nin geldiğine inanıyorum. Kral Mesih'in geldiğine inanıyorum. Bu güzelliği, bu hoş hayatı inşallah Allah bizlere sunacak. Biz samimi inananlar olarak sıkı sıkıya Cenab-ı Allah'a sarılırsak Allah bize bu nimetini verecek inşallah. We have heard such wonderful things which really come in order that human beings should live a nice life, a good life, without weapons, without hatred, without that they are against each other. Why do we choose, we human beings, we choose to live the opposite about it? The opposite. We can choose, as we have heard, that what the Torah says to us. How good can be such a life? And what I think all of us are supposed to do, to explain that this is for our goodness, this is for our happiness, in order that it shouldn't be no hatred between one nation to the other. We have heard things from the Quran, we have heard things from the Torah. Why people are doing such terrible things, to terrorism, killing each other? It's terrible. What all of us are supposed to do, to try to open the eyes of the human beings, to live the life
that the Torah wants from us, and to be really to be much closer to Mashiach. Evet, biz de bu dediklerinize tabii canı gönülden katılıyoruz. Dindar Museviler, dindar Hristiyanlar, dindar Müslümanlar el birliğiyle dünyayı adeta cennet gibi bir görüme büründürecekler inşallah. Hadislerden de biraz örnek verin şu Peygamberimizin hadislerinden sallallahu aleyhi ve sellem. This is about the hadiths of our Prophet, about the environment of peace in the time of Mehdi Moshiach. People, our Prophet says in the hadith, people will seek refuge in the King Moshiach, Hazrat Mehdi, as honeybees cluster around their sovereign. He will fill the world that was once full of cruelty with justice. His justice will be as such that he will not wake a sleeping person or even shed one drop of blood. The earth will return to the age of happiness. Hazrat Mehdi, King Moshiach, will follow the way of the Prophet. He will not wake up a sleeping person or shed blood. Hazrat Mehdi, King Moshiach, will be so compassionate that no one will be woken up from their sleep or having a bleeding nose. Those obeying him, King Moshiach, Hazrat Mehdi, will pay homage to him between Rukun and Maqam around Kaaba. They will not wake a sleeping person, never shed blood. The soldiers put down their weights, so they put down their weapons. The warriors will abandon their weight. Mutual enmity and hatred will disappear. The earth will be filled with peace as a container is filled with water. People will be in complete agreement and only God will be worshipped. Wars will cease. Like the cup fills with water, so will earth filled with peace. There will be no enmity left between any people. All hostility, fighting, and envy will disappear. Our Prophet also related that after King Moshiach, Hazrat Mehdi makes the morality of religion dominate the earth, disorder, conflicts, violence, wars, and injustice will come to an end. Our Prophet heralded in the great changes that will be experienced in the world with King Moshiach, Hazrat Mehdi's appearance thus: the world filled with oppression and tyranny will overflow with justice after he, King Moshiach, Hazrat Mehdi. Mutual enmity and hatred will disappear. Every harmful animal will be made harmless, so that a small boy will be able to put his hand into a snake's mouth. Yılanın ağzına sokacak o hadis Evet, geldi. aynısı Peygamberin hadisi. Evet. Without being harmed. A small girl will be able to make a lion run away from her. This is hadith. Peygamberimiz söylüyor bunu. Our Prophet said that. And the wolf will go among sheep as if he were a sheepdog. The earth will be filled with peace as a container is filled with water. People will be in complete agreement and only Allah will be worshipped. Wars will cease. Amen. Amin. İnşallah. Bu vakte geldik. Güvenelim Allah'a. Allah'a sarılalım. Bir arada hareket edelim. Allah'ın bu güzelliği bizlere sunduğunu hep birlikte göreceğiz inşallah. Haham Efendi'ye Türkistan Birliği, anlattığım Türkistan Birliği için ne görüşü nasıl, düşüncesi nasıl? Yes, I think it's wonderful. Mükemmel. It's really amazing. Harika bir şey. And I think that many more people should hear about it in order to understand the truth and to live practically in a good way and not the way that people live today. Haham Efendi'ye de soralım. And your opinion? Can we have your opinion, Rabbi Stav? We wait for King Messiah to come. We look forward so many years, and we trust that all believers will be united under the sovereignty of the King of Mashiach, and he will unify all the people. And with God's help and with our help, because God demands us to help him, to urge, to look forward, and to do activities in order to promote the process of King Mashiach to come, with our assistance, and according to the prophecies that were just mentioned now.
and with the promise of God, we believe that we all will be united under the kingdom of King Mashiach. Bir de İsrail halkı sakın Türk halkının onlara karşı kalben bir öfkesi olduğunu falan düşünmesin. Türk hükümeti İsrail'i koruyacak şekilde büyük bir radar sistemini Malatya'da kurduruyor. Yani özellikle İsrail'e yöneliktir, İsrail'i korumaya yöneliktir. Oraya herhangi bir nükleer saldırısı olması ihtimaline karşı Türkiye'nin yani hava sahasında, o bölgenin hava sahasında havada yakalayacak şekilde bu sistem kuruluyor. Sırf şu bile Türkiye'nin İsrail'e ne kadar şefkatle baktığının net delilidirler. Ne denirse denilsin pratik önemlidir. Pratikte biz sizleri çok seviyoruz. Let me express one more statement, if I have time. You know, when I left Israel this morning to come to Istanbul, my children asked me, they were really concerned, they were afraid because of the tension that is in the media between the politicians. And they asked me if I'm not afraid to come. And I answered to them, look, I know that I'm going to be surrounded with friends. And that's my feeling. And I'm sure that the vast majority of the people in Turkey and in Israel want to be friends and want to be under the same umbrella of believe in God, in believe in hope, in believe in Mashiach. Maşallah, doğru. Biz de sizleri Hazreti İbrahim gibi misafir olarak sevgiyle bağrımıza bastık. Gönlünüz çok rahat olsun. Hiçbir şekilde Türkiye'nin İsrail'in arasında bir düşmanlık, adavet olmaz. Gönlünüz çok rahat olsun. Kıyamete kadar da olmayacak. Amen. İnşallah. Amen. That's just to come from Israel to hear your word. That's for us a present. We would like your voice. We want to bless you as rabbis, that your voice will be empowered more and more and more. Today, tens of millions of people listen to you. We want hundreds of millions of people to listen to you and to hear your wonderful words, wonderful vision, which we share. And we are sure that the friendship between Turkey and Israel is there. You don't take connections of so many years and just throw them. No way. We are brothers and we'll stay brothers and we're leaders with leaders like you. What should I say? We feel confident. Thank you. Allah hepimize güzellik nasip etsin, hidayet nasip etsin, sevgi nasip etsin. Kral Moşiyah'ın, Mehdi'nin güzel günlerini hepimizi görmeye nasip etsin. Amen. İnşallah. Mehdi demek. Inshallah. We will definitely tell the people of Israel what we found here, Biz what we kesin, hear here. inşallah. Maşallah, maşallah. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz ziyaretinizden. Bayağı memnun olduk. İnşallah yine bekliyoruz. It's mutual. Teşekkür ederim.